fucking hell, what's happening? Okay, here's the book. Write a story. Okay, wait, we have one more story going on. Is it Finon? Oh, it's a bunch. That's Finon. I want to see Finons. The nameless hero. And the world's end descends. A hero raised a sword glinting in the settling sun and challenged a knight that approached dusk. His heart pulsed with the brilliance of stars, and his eyes blazed like a fallen sun, casting silver needles upon the scarred earth. He shrouded his name in obscurity, burying the past and the homeland frozen in memory, and vowing to defend the new dawn, even if that dawn would consume all in its fire. When's the next story update, chat? When is the next story update? 至るところに無名の彫像がある。その原型は創世の初めに天父が手にした泥像だったという。天父は自らのために化身を作り出すと、命の息吹を与え、 Is there no update with the Aglio banner? 以来、最初の人間は大地を歩き、神々の憐れみを受け、 Ironically, Marcel went no. 悲しみを知る。 Just the ones? Okay. 生徒の住民は彫像の前である男を目にした。エリュシオンのファイノンだ。彼は自らの素性を語らない。 I mean, we got part of the, I think they do it a tiny bit like ZZZ, where it's kind of like part of, let me just put this away when we do this, part of the main story. Like the Herda part was part of the main story. Rappas was part of the main story. Sunday, part of the main story. So I think that's what they do. I don't think I like it as much, because you have to do like character stories for all characters, even if you don't care for them. But I can see a tiny bit why they do it, because they actually are important for the story of that world. So I kinda get it, but still, you know. それは本名じゃないよな。人々は横目で見ながらいぶかしげな顔をしている。男は柔らかい笑みで答えるだけで肯定も否定もしなかった。 If I have to call him Kevin in this game, I will riot. Don't make me call him Kevin. Huh. I could see how he like renamed himself to honor his village. But we'll see, I guess. Just really want the backstory of theirs, like with you. I mean, I don't think 4 stars usually get story anyways. Isn't it always just the 5 stars that get that? ファイノンは兵士だ。その血には神聖が流れている。彼は金織の呼びかけに応じて遠路はるばる生徒に赴いた。英雄の生徒に光を添えるために。火を追い求める旅は喪失の繰り返しです。その過程では命など塵のように些細なものに過ぎません。ささやきかけるような風の歌が聞こえる。彼はすがすがしくこう答えた。構わないさ。もともと僕の命にさほど価値はない。エリュシオン、男の故郷。彼の人生のように神秘的で深遠な村。遥か遠くにあるであろう村を探し求める者もいたが、その記録や伝承はどこにもないということに So it could be not from this planet after all. You know, I'm still thinking, because like he wanted to offer something that is worth more than the fate of Amphorius. So maybe he is also an outsider?
And he would have offered his memories of his hometown? Maybe? Does that make sense? What was the girl talking to him? Maybe, wait, They did talk about the prophecy already. They didn't, no. They talked about the card deliverer. They didn't explicitly say. No, don't spoil it for me. I'm yapping. I'm just yapping my thoughts. I'm yapping my farts. All good, all good. Where was I? Oh yeah. They just talked about a card. They didn't mention... Oh god, I have to go back and watch that cutscene one more time. I don't think they actively mentioned the prophecy. He was recited a card. I meant to... and I lost my train of thought. But he could still be from a different planet, I think. Because that's the only thing, like, that would make sense. Because why would a tiny town be more worth than the entirety of Ampharius? And what else would he have, like, offered? ノスタルジックな思い出に浸るたびに、男は優美な詩で戦況を書き出した。だが生徒の古書に描かれる辺境の小さな村の王子は、I don't remember. 明日のこと以上に難解だ。遠い未来、オンパロスの大地には英雄たちの足跡が刻まれる。剣を手にした男は黄金の女子誌に決して消えぬ印を刻みつけるのだ。だが彼の本当の名を口にする者はもういないだ。 That wording is also giving me 火を追い求める旅は喪失の繰り返し。 Did he wanted to offer his real name? 旅立ちの時すでに昨日までの自分を失っている者もいるのだ。はあ。Lots of theories that I can't fully grasp. Oh, I didn't click on her. I'm so sorry. Oh, I can still. Servant of death. The glorious age falls and crumbles, and even death must seek a home. She passes through Idonia, and souls wailed in her palms. Yet there was no hatred in those sounds. Its glory equally prized to death. To seek this answer, she never stopped her steps. After a journey that lasted a millennium, she still does not know where her corpse should call home. She's 1,000 years old? 私には見えた。死を授ける剣と命を縛る鎖が銀色の髪を持つ少女のそばで死の聖殿に祀られているのか。剣はすでに折られており、誰かの血が付着していた。そして鎖は錆びついており、少女の腕に絡みついていた。司祭は震えた声で尋ねる。蝶は誰の指先に止まるのか。少女が答えたことはなかった。死は常に沈黙を貫き通す。It also has more pages. 人々はよくこう言う。死とは暗淡たる手と己の手を合わせることであり、夢とはそれの小指に軽くかすめられることだと。少女が死にそっと触れてみた幻の中に漆黒の滝があった。それは空の裂け目からなだれ込み、すべてを飲み込むと、ただ一つの塔だけが荒れ狂う波の中に立っていた。幻から覚めても彼女の五感には骨を刺す冷たい水の温度と止まぬ波頭の音が残っていた。
魂の通告のように、囚われの獣の方向のように、無秩序で曖昧な悲しみで打ちのめし、震撼させる音であった。少女の抱擁は聖者には与えられないが、死者に慰めと尊厳をもたらすことができる。彼女の腕の中で死んでいったものはもう数えきれない。少女はある名だたる戦士に言及した。彼女の最後に笑みはありませんでした。ただ私を呪っていただけ。命の終焉。お前はなんて醜いんだ。見ているだけでもヘドが出る。その日から彼女は身なりを変えた。月光のような純白のドレスに花蕾が添えられるようになった。もし死が避けられないのなら、少女は語る。それがもっと美しいものであってほしい。死にまつわるさまざまな儀式の中で、少女が最もよく執り行ったのは葬儀だった。見知らぬ顔をたくさん送ってきた。創生した赤子の寝顔、母親の絶望した眼差し、戦死したストラテゴスの傷跡、残された親族の I'm 涙。 so sorry. There's so much text. I can only go so far out. すべてを覚えている。しかし彼女は知り合った聖者の顔が覚えられず、時々自分の要望すら曖昧に感じていた。忘れ去られた幾千の言葉の中で彼女が救い上げられたのはただ一言。そう、運命を嘲笑うかのような一言だけ。生きてください。少女が鎖を捨て去りエージリアを離れた時、なぜか既視感があった。もしかしたらこれは初めての逃避行ではないのかもしれない。いくつかの宝影が目の前をよぎった。果てが見えない川を漂い、船を漕いで急流を抜け出した己の姿。死体だらけの平野を進 Is she み、 like Karen? 聖路を見つけて興奮から逃げ出した己の姿。That part. Here. I'm just like trying to like find like the resemblance to like the Greek mythology, because that's obviously where this one is coming from, but 少女が鎖を捨て去り、いくつかの宝影が目の前をよぎ、なぜ何度も逃避したのだろう。皮肉にも今はその理由が分かって that's い not た。 Karen. 死とみなされているにもかかわらず、生きるためにこの世を奔走 So して she いたの died だ。 multiple times, and that like we got told she lives for a millennia, but I assume she like dies every now and then she like crawls out of that river and knows that she has the job to do. Is that what they're going for? だがその時の彼女はまだ知らなかった。死とは終わりではないのだと。それは蝶々が枯れた枝に止まるかのようにささやかなものなのだ。The cards are really pretty. I really think these are meant to be tarot cards. Okay, let's go for the 3 guys. Oh, like that one has 2. The children have walked far too long, and their footsteps once filled with doubt. The tears shed at partings also caused them to lower their sight. The favorite child of fate tried to forsake fate. Does a fragrant land truly exist at the end of the west wind?
The three children link hands and disappear in the thousand doors, leaving only echoes that grow ever faint. There is no need for fate to respond. Ooh. The guiding light, laughter and lament. 奥平間の一角。やってきたばかりの旅人はしばし足を止めた。彼は目をこすった。1、2、3。同じ子供が3人。子供たちの笑顔は三者三様。一人は無邪気に、一人は理髪に。そしてもう一人は物静かに。しかし、 Link to like the いずれ fate も神秘的に見えた。 because it's always three, the past, present and future, you know. I could see how that's kind of symbolism there, that it's like three of them. And they like also are the holder of the prophecy, I think, and can like see into the prophecy. So that's maybe it, because it's also, I think, no, one can't see at all. One can see with one eye and the other has like both eyes. Like, I don't know if you saw that in their designs. One's completely blinded. One has like one eye covered with their hair. And the other can like see with both eyes. So maybe that's also kind of, you know. Maybe I just tried to find symbolisms and things where there is no symbols. But I think the fate thing, that would work with this one. Because the prophecy, it's like three of them and all of that stuff. I could see that. The car was also damaged? Oh no. I only know them through the Hercules movie? I mean, they are depicted not wrong in the Hercules movie, if we're being honest. I know, I was, as a kid, as a teen, I was very obsessed with like Greek and Roman mythology. So I did read a lot. Like the knowledge I have now is like 20 years old knowledge in my brain. So take it with a salt of grain. It's been 15, 20 years that I properly sat down and properly read these things. So take it with a grain of salt, but like that's like the things that like are still like in my brain. So yeah. トリスビアス。今ではもうその名を口にする者はほとんどいない。その名に秘められた意味を知っているのはもはやヤヌサポリスに降りた司祭だけだった。I did. I liked it back then. I still have to listen to that epic musical because I know it is going for the Odyssey thing. So yeah. I also had like Latin in school, so that's why I know a lot of like Roman stuff too. That's just because of that. So, and they like kind of link Greek Roman stuff. They're like kind of, I wouldn't say the same, but you know, they like come from like very same-ish background stuff-ish. So yeah. 大司祭様、もう一度我らが翼を広げ、遠くへと羽ばたけるようお導きください。There's a few receipts that I'm hearing. They read the whole thing. I know a lot of Roman lore, so hearing to hear. As I said, my knowledge is like super dusted. I would actively need to go back and probably like read up on a lot of things. By like there is like little sprinkly like knowledge that I can like sprinkle through these that I already did throughout like going through the story, where I'm just like being like, oh wait, that tickles some memory in my brain that I read like ages ago. But yeah, there is like a lot of symbolism in here already, and I think like there will be probably a lot of like YouTube videos out there from people who have way more knowledge than I do. So everything I say, take it with a grain of salt there, okay? I just try to recite whatever my teenage brain remembers. 故郷の楽音が響く中、笑みを浮かべた子供たちが老人を取り囲んだ。すべての悲しい物語が朝と夜の風に乗って消えていくように祈る。いずれやってくる週末を前に、生徒の住民は
常に不安に包まれていた。ねえ、私たちが手伝ってあげましょうか。松明の揺れる火のように子供たちが通りを照らした。彼女たちが女性の涙を拭うと赤子は静かに眠りについた。祈祷者の窓辺には彼女たちの軽やかな足跡がまだ残っている。城内の人々は言った。あなた方は奥平魔の柱です。だが彼女たちはかぶりを振った。大げさね。それよりも私たちと一緒に遊びましょうよ。ねえ、私たちが誰なのか当ててみて。3人の子供は町の人々の You 元へ can と see 飛ん it でい here っ what I た。 meant. One has like both their eyes outwarded, one has like just one, and the other one has both. So that is also, you know, I'm just saying, maybe I'm overinterpreting stuff, but I know that for at least like Honkai, they like to put a lot of symbolism into their things. I really enjoyed all the symbolisms in Penacony because it was very like, okay, let me rephrase this. I went to a Catholic school for like 8 years of my life, so I was beaten the Roman Catholic stuff into me. I don't know that much anymore either, but like I was beaten that shit into me. So I just like saw a lot of the symbolisms in the entirety of Penacony, and it was just like super interesting. I would say I'm an atheist. I wouldn't say thanks to that, but I think that one didn't help me to, you know, anything else. But I like the symbolisms, and I think I just like the general story behind stuff. But I think I'm more into general mythology than religion per se, where there's just like one god. I think I like the ones more where you have like multiple gods. I think they're just like more interesting as well. But I did like all the religious symbolisms in the entirety of Penacony, mostly in like Sunday. But generally, they were like super much in Penacony, very interesting. I can recommend, like, if you're into these kind of stuffs, I can recommend you read up on that, look into that. I think there are like a bunch of YouTube videos out there probably too. Very interesting, very, very interesting what they all went with. Symbolisms are always so nice. And like, I like that this one's here now, a bit more like Greekish. あなたはトリアンさんでしょう。ある老人が答えた。いいえ、私たちはトリノンです。トリノンは一番物静かな子だ。あなたはトリノンさん？ある少女が尋ねた。ブブー、僕たちはトリアンだぞ。トリアンは一番騒がしい子だ。じゃあ、あなたがトリビーさんだ。ある子供が叫んだ。当たりだよ、すごい。トリビーは親切で利口な子だ。彼女たちを見分けられるかは重要ではない。人々が心からの笑顔を取り戻した。それこそが一番の宝物なのだから。わからないことがあれば私たちが案内するわ。子供たちは先頭を飛び、道に迷った人を大通りに連れ戻した。案内するって文字通りの意味だったの？あなたはラッキーな人だから道の入り口を間違えただけで済んだ。子供たちが私の前に飛んできた。珍しく真剣な顔をしている。でも不幸な人の方がもっと多い。彼らは運命の方向に迷ってるのだから。Really? I'm curious if like more and more is lighting up the more acts you go? かつて命が終わる寸前の兵士が戦場にいた。彼は彼方の町にいる最愛の人に別れを告げたいと願った。一人の子供は兵士のそばに伏してただ静かに最後の愛の言葉に耳を傾けた。
町にいる他2人の子供は病床で長い眠りについた女性のそばで声を上げて泣き叫んでいる。3人の子供は耳や目を共有し心で通じ合っていた。1人が悲しみ涙を流せば他の2人も同じように涙を流した。楽しい話をしましょう。子供たちは過去を思い出しこぼれた涙を拭った。あたちたちオンパラスの童謡が一番得意なんだよ。だがその童謡はすでに世に知れ渡っており、字が読める子供なら誰でもスラスラ暗唱できるものだった。まったく失礼だな。額を子供にコツンと叩かれた。童謡を作った人の苦労をちょっとは考えてよ。神は欲度を見守り、巨人は杯を交わす。誰もが目にするだろう。巨大なピラブロスに乗り生徒の流星になる子供たちを。なんと危険な。老人は心配のあまり子供を止めようとした。トリノンではありません。寡黙な子供が首を横に振る。あれはトリオンだよ。無邪気な子供が手を挙げた。もううるさいな。やんちゃな子供が口を尖らせた。自分で作ったもので遊んで何が悪いんだ。子供はみんな遊ぶことが大好きだ。それはトリスビアスも例外ではない。Cute. 子供はみんな痛みを恐れている。だがトリスビアスは強がりを言いたがる。前はあたちたちだってもっといっぱいいたんだよ。Oh? ただ他の子はもう遠くに行ってしまったというだけです。自分はもう大人だと子供たちは言い張るが、うっかり縄文にぶつかるとみんな素直に声を上げる。I mean, so would an adult, probably. 山荘の神託、それはもう遠い過去の儀式。黄金戦争。ふと脳裏に浮かぶそれは夢で感じる痛みに似ている。万路の門から響く余韻で彼女は時折驚いて目覚める。同じ容姿をした姉妹たちの怨恨はかつて彼女をためらわせることもあった。旅が終わるとまた新たな旅が始まる。長い歳月の中でも子供たちはいつも本心を抱いていた。彼女たちにはもう耳や目を共有し心で通じ合うお互いしか残っていない。But yeah, I don't think, like, especially because, like, Honkai is also their love child. Oh, these things are lighting up. Look, there is something lighting up. But yeah, what I wanted to say, because, like, Honkai is their love child, I don't think that they put anything in there by chance. I think, like, most of the things are symbolistic to something. Okay, we have one more, Iglia. Also too. The holy city that sees no night seems as eternal as the demigod of the chrysalis of gold. Sight is now a burden to her eyes as the golden threads around her fingertips pass her countless songs of murmur and blood. The speech of humanity buried in the dust. Dreams are fabrics of thousands of possibilities, and so is the future woven from the threads of destiny. The weaver lays down her head and dreams. And in a dream, she spies a gold even more bright. 出征する戦士は奥平間を振り返り、諸方の民は生徒を拠り所とする。それは町の詩人が歌うように、この上なく壮麗で慈悲深い。アグライア、生徒の美を象徴する女性。
華やかな衣装を身にまとう名門の令嬢だ。彼女は奥平魔のラプティス。金糸を紡ぎ布を織るものだ。でも彼女には絶対にできないことがあるの。嫉妬深い者がそうささやいた。それは無法の衣を作ることよ。Wow. 金糸が揺れ、噂が耳に届いた。無言を貫く彼女を周囲の人々が煽り立てる。それのどこが難しいというのか。彼女が仕立てた服は体の曲線美を引き出し、まるで神が作ったかのような完璧な肉体を彷彿とさせるというのに。アグライア様、あなたの傑作をぜひお見せください。断る。私はお世辞と空虚な場が好きではありません。彼女の眼差しは中老を貫き、人々を分け隔てなく見つめていた。人々は疑念を抱く。あの瞳はどうやって美醜を見分けるのだろう。 That's a rude question. 昼間が永遠に続く生徒もそうだ。黎明の暖かさと夜の冷たさをどのように区別するのだろう。金糸が織るものの代わりに答えを出した。ロマンの神の金糸は今や彼女の手足となっていた。この世にあるすべての色彩は人々の心の底でよどんでいる色と混ざり合い、彼女に向かって次々と迫ってくる。そのプライドの高さは主に勝るとも劣らない。形ある絹糸ならどれでも無法の花衣を織ることができます。ぐし縫いにするか、あるいは人たちにするか。難しいことではありません。全く難しいことでは。彼女は針目のように言葉を刻む。まるでため息かのように。黄金を編む者の視線は私を飛び越え遥か彼方を。天地の間で交錯する網を見ていた。彼女はたった一つの難題に挑戦している。それは奥平魔の運命を無法の天意に仕立てること。広場には長蛇の列ができていた。行商人、店主、上流階級の者、誰もが等しく中央に並んでいる。行列の先にはアグライアの住まいがあった。生徒のファッショントレンドの仕掛け人。彼女は対策を発表するつもりなのだろうか。 Is she the Chiori of this game? ふむ。きっと失敗作でも捨てようとしてるんだよ。さすがは憂いなき生徒だ。エスカトンが迫っててもファッションに熱中する余裕があるんだからな。ここを初めて訪問した客は驚きを隠せない Let 様 them 子 have だ。 something. The world's ending. Let them have pretty モ dresses. ネータを崇拝している司祭の一族は織るものと非常に深いつながりがあるという。彼女の優れた織物は享楽のためにあるのではない。もともとは崇高な職業だったのだろう。ただ美をめでる世間の人々は価値のない羽を大切な宝だと勘違いしている。不完全なデザインにも求められる価値はあるのでしょうか。 Everything's worth adoration, to be fair. 彼女は忘れてしまったようだ。人々の先頭にいるのはまさに不完全な英雄なのだと。長い影を落としながら永遠の昼間に向かっていることを。彼らのために仕立て人になろうとする織り手もいた。
彼女は条件を出した。十分に鋭利な美と美を追求する心を持ち合わせていること。私は万来の拍手と花が欲しい。口達者な詩人は言った。あの子の気を引きたい。顔をあからめた少年は言った。僕もいい。僕たち深淵から避難してきたんだ。それで妹に靴をあげたくて。椅子に座っている子供が言った。裸足の妹は黙ってうつむいていた。だが残念なことに禁止はわがままだ。同情や哀れみに振り回されたことはない。幼子は不安げな表情を浮かべる。汚れたその顔が彼女にある出会いを思い出させた。行きなさい。おる者は言った。町には3人の子供がいます。ヤーヌスの使者でもあるその子供たちがきっと靴を持ってきてくれるだろう。Interesting. Interesting. Yeah, we're missing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 more. I wish you would have gotten a second one from the characters that actually like properly interest me. Not the two that are like interesting, but like not that interesting to me personally. But like I guess it is what it is. I've been wondering, did you used to take breaks during your travels? No. I believe in a work-life balance. No, Trailblaze never rests. Some things are beyond my control. No, the Trailblaze never rests. Such energy, but it seems like Emphoria's hectic days are winding down. It's a good thing. Slowing down helps to relax to enjoy life. There might not be new stories for a while? Is that how Hoyo tries to tell me? What? Great tales take time to craft. They'll be in the next update. They'll be in the next update. What book? Is this another book? You've lost me again with your words. But for these enchanting tales, I'll wait right here in Dreamland. You'll come back, won't you? Thank you, listening. Listening to your tell stories always brightens my day, even if it's not a daily treat. I always look forward to it. Until next time. Or do they mean it's gonna take a while till this book's gonna get more? Because that's fine for me too. Oh, are we done? Is she C6? Oh, she is done! She's done! Feels like a call out to people one-shotting the 10-hour story. I mean, I think it would be a bit much to one-shot it. We did it in like 3 sessions. I think that was okay. We did it in like 3 sessions and every session was like 4 to 5 hours. I also took my time. It took me longer than 10 hours to finish that. But I was looking around, I was talking, I was yapping a lot, I was trying to find symbolism, so yeah. You one-shot it by accident? No, I knew it's a long one. It's tutorial. I'm learning. Tutorial updates are big, so I'm trying not to do that anymore. I'm trying to be responsible and be a good cookie and do this bit by bit. Because I also notice how my attention span is like dwindling the longer I obviously read a lot of story. And there is a lot of story. So I want to, you know, experience this properly. That's the thing. I don't want to like rush through it. The fixed adoption update is delayed by 3 months? Sure. I am so invested in the story too, absolutely. It is, ever since Penacony, I'm really invested in the story.